ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল আর্ট ব্যানার্জি ক্রিয়েশন। আজকে একটা ভিলেজ পেন্টিং আঁকতে চলেছি। তোমরা দেখতে পাচ্ছ ভিলেজটার আমি আউটলাইন এঁকে নিচ্ছি, তারপরে আস্তে আস্তে আমি কালার করা স্টার্ট করব। পুরো পিকচারটা তোমরা দেখো। যদি পিকচারটা তোমাদের ভালো লাগে থাকে প্লিজ একটা লাইক আর সাবস্ক্রাইবটা করে দিও আমার চ্যানেলটাকে। প্রত্যেক দিন আরও সুন্দর সুন্দর ভিডিও আমি দেবো। এখন আমি স্কাইয়ের পোর্শনটা ডিপ ব্লু আর লাইট ব্লু দিয়ে কভার আপ করছি। এখন ইয়েলো শেড দিচ্ছি স্কাইটা, বিকজ অফ সান সেট হচ্ছে। দেখো আকাশটা যাতে সূর্যের আলোটা পড়ছে সেটা ভিউটা দেখানোর চেষ্টা করছি। যে নারকেল গাছটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, প্রত্যেকটা নারকেল গাছের আমি পাতাটা আগে সিঙ্গেল স্ট্রোক দিয়ে এঁকে নিয়েছি। তারপরে ডিপ গ্রিন দিয়ে আমি একটা একটা করে সিঙ্গেল স্ট্রোক দিচ্ছি। তারপর আরও অনেক কালার দিয়ে করছি। দেখো লাইট গ্রিন আছে, ডিপ গ্রিন আছে। ভালোভাবে তোমরা দেখো ভিডিওটা, আশা করি তোমরা বুঝতে পারবে।